SBM Podcast. Let's go to the second topic that we have, which is going to be the metabolic syndrome. So, Ms. Amima, can you tell us more about what is metabolic syndrome? Yes, so metabolic syndrome is a cluster of conditions that can occur together, like a sign or symptom that your body giving you to tell you that we have an issue. Please take action now so we can reverse these issues. So what is this cluster of condition? Usually it is central obesity, or like for example the weight or the fat that you are having, it's mainly accumulated in the waist area. So you might have an overweight or an obese patient coming with this condition, or only the fat, it's especially in the waist area. The second thing is the high blood pressure. It is slightly higher than the normal. Sometimes the patient come to our clinic, it's not like need a medication, but the blood pressure, when we measure it, it's higher than the normal. Higher, yeah. The same for blood glucose level or the blood sugar level, it's higher than the normal. The third thing is also disturbed. When we do the blood test, we found, for example, the lipid profile is also disturbed. For example, the triglyceride will be high or higher than the normal. The LDL will be also high, and the HDL will be low. So this is the fourth symptom. Okay. So if the patient has two of these conditions, that we consider it as a metabolic syndrome. So it is reversible if we do some action, because these cluster conditions are mainly linked to other diseases. For example, it's like the first step before you develop diabetic, the first step before you develop hypertension, the first step before you develop for example obesity and other health issue. So it is reversible if we change our lifestyle, if we change our eating habits. So احنا بنتكلم اليوم عن مقاومة الانسولين، عفوا الميتابوليك سيندروم، اللي هي المتلازمة الأيضية، اللي هي تعتبر مجموعة أعراض أو اضطرابات في الجسم بتيجي مع بعضها، 2 منها أو 3 منها تخلينا نقول عليها المتلازمة الأيضية. مثلا إذا يكون الوزن زايد ومتمركز حوالين الوسط أو حوالين الخصر، أو يكون الشخص عنده سمنة، إما الوزن زايد أو سمنة، الوزن زايد مرة عن الطبيعي. يكون العرض الثاني ارتفاع في ضغط الدم، مو بالضرورة يكون مشخص مريض ضغط، لكن قراءة الضغط أعلى من القراءة الطبيعية. العرض الثالث ملف الدهون يكون مو مضبوط، يكون مثلا الكوليسترول اللي هو الدهون الثلاثية تكون مرتفعة، ال LDL تكون مرتفعة، وال HDL اللي هو الكوليسترول النافع يكون منخفض. هذا معناه أنه ملف الدهون مو مضبوط معانا. والعرض الرابع اللي هو احنا ايش قلنا، الضغط والسكر، تكون قراءة السكر اللي هو اعلى من الطبيعي. برضو مو شرط تكون مشخص بمرض سكر، بس انه قراءة السكر اعلى من الطبيعي. فوجود 2 أو 3 من هذه العوامل معناه انه الشخص عنده المتلازمة الأيضية. كأنه الجسم يدينا اشارة انه ترى القراءات صارت اعلى من الطبيعي. اذا ما اخذنا اجراءات الان لتصحيح هذا الموضوع، احنا ممكن يجينا سكر في المستقبل، احنا ممكن يجينا مرض الضغط في المستقبل، احنا ممكن نحتاج ادويه للكوليسترول في المستقبل. فطبعا هي تتعالج في بدايه التشخيص هذا عن طريق تعديل نمط الحياه، وكمان تعديل الحميه الغذائيه اللي احنا بناخذها. You mentioned something about being overweight and being obese. So, these two words are actually sometimes being interchanged. So, when do we say that a person is obese or just simply overweight? Overweight, okay. The simple thing, or the first thing, the BMI, which is the when we measure the weight, it's has an equation. Basal metabolic rate is BMI, right? Not the basal metabolic rate. It's translation for that. Okay. That we take the weight in kilos and we divide it to the height in centimeter, and we have a number. We have the number, if it's the reference number, we call it. If it's between 18.5 and 25, then this is a normal body weight. If it's above 25 until, let's say, 29.9, this is an overweight. But if the BMI is greater than 30, then this is obesity. And of course, there is a classification. If it's 35, obesity class 2. If it's more than 40, obesity, morbid obese, or obesity class 2, like this. So
يعني we do it in the clinic, and also there is different way to do it. For example, we measure the body composition, and we measure what is the fat percentage in the body. And of course, if it's high, then this is a high, يعني we can call it overweight. If it's great, يعني than the normal or يعني more than slightly high, so then this is obesity. So this is all linked to metabolic syndrome. Yeah. Any advice that you can give to our listeners all about metabolic syndrome? To reverse it? Yes, there is, of course, because as I mentioned, it is linked to the sedentary lifestyle and, for example, the bad eating habit, let's say, or not very healthy eating habit. So we can reverse it by modify our lifestyle. For example, we advise the patient usually to go for a walk every day. For example, we start slowly and gradually increase that. For example, if you don't walk even for 10 minutes, so we advise the patient walk for 10 minutes but daily, so you can build the habit. After you walk every day for 10 minutes, then the next week or the following week you can increase it to be 15 minutes. After that you can the week after that you can increase it to be 20 minutes, like this, slowly and gradually, so you can build the health and the strength to increase as well. After that we can do something you enjoy. For example, any activity you enjoy, yoga, basketball, whatever you enjoy, just do it as a physical activity. Yes. The second advice usually is to have regular meals and reduce all the junky fast food, the bad oil. Try to have regular food. Usually advise them to have 3 meals a day. Avoid snacking in between because it will increase the hunger. Replace the oil with the ghee, natural ghee or natural butter or olive oil or avocado oil, because this the natural source for good oil. Try to avoid anything that can cause inflammation. The inflammation can cause by omega-6, which has come from hydrogenated oil, and for example, as I mentioned, canola oil, corn oil, not the natural oil. It can cause inflammation. Try to have as well salad or fiber food, like salad, whole green food. You can replace it instead which of are rich in fibers. Rich in fiber, it's very good. It's really good. And of course have adequate hydration, increase the fluid intake, especially from water, herbal teas, reduce the caffeine intake as well, and get enough sleep, because this is really, really important. Very important. It will regulate all the hormones in the body. So كان السؤال إنه كيف نقدر نعالج هذه المتلازمة الأيضية ونتخلص منها بحيث إنها ما تسوي لنا مشاكل في المستقبل، أو تتطور لأنها تصير أمراض مزمنة في المستقبل. فهي طبعا أنا زي ما قلت إنه هي بتيجي بسبب الخمول، قلة الحركة، ويكون نمط التغذية مو صحي. فإحنا نقدر نعكسها بأنه إحنا نحسن نمط الحياة، بأننا لازم يكون في عندنا رياضة خلال يومنا أو حركة خلال يومنا. فنبدأ بالتدريج. إذا كنا ما نتحرك أبدا نبدأ ب5 دقائق يوميا مشي، أو 15 دقائق يوميا عشان نبني العادة مشي. بعد كده كل أسبوع نزود عليها 15 دقائق. خلينا نقول هذا الأسبوع مشينا 5 دقائق كل يوم، الأسبوع الجاي حنمشي 10 دقائق، الأسبوع اللي بعده كل يوم حنمشي لمدة 15 دقيقة. لو وصلنا نص ساعة حلو، انبسطنا فيها، ممتاز. حابين نكمل أو نزود عليها ممكن، أو نزود نوع رياضة تاني ننبسط فيه، مثلا زي اليوغا، زي مثلا كورة، أي رياضة نحرك الجسم فيها تكون كارديو وننبسط فيها بحيث نكون أكتف بشكل يومي. النصيحة الثانية أنه إحنا ننظم أكلنا وننظف طريقة التغذية اللي إحنا ناخدها. نبعد عن أي شيء ما يكون طبيعي، أي أكل مصنع نبتعد عنه، أي أكل معلب مليان بالمواد الحافظة، مليان بالسكريات، مليان بالدهون المصنعة نبتعد عنه. نركز على الأكل اللي يكون طبيعي، خضروات أكتر، مليان بالألياف، ويكون كمية البروتين جيدة، كمية الحمية تكون موزونة. نقلل تماما النشويات ونبتعد تماما عن السكريات، زي الحميات المنخفضة في الكربوهيدرات تساعد مرة في موضوع الميتابوليك سيندروم أو اللي هي المتلازمة الأيضية. وبرضو لازم نبعد عن التوتر، نقلل التوتر مرة، يكون عندنا طريقة نتعامل بها مع التوتر، تنفس، تأمل، أي طريقة نقلل بها التوتر خلال اليوم. وننظم النوم، ناخد نوم كافي وعميق، يفضل يكون خلال ساعات الليل. وبإذن الله تتحل موضوع مقاومة الميتابوليك سيندروم أو اللي هي المتلازمة الأيضية.